dans la grande ville de Lyon. Le professeur Elise Caron, cardiologue reconnu, était admiré pour son dévouement et ses précisions chirurgicales. Mais derrière les couloirs blancs et l'odeur d'asepsie, se cachait un vide qu'aucune réussite professionnelle n'y comblait. Son mari Adrien, professeur de littérature, l'aimait d'un amour tranquille, mais leurs soirées se terminaient souvent dans un silence passant. Elise passait plus de temps à l'hôpital qu'à la maison. Les nuits de garde étaient devenues à sa routine. Et Adrien, fatigué de parler et d'amours, avait cessé de poser des questions. Cesse auditoire d'une garde interminable qu'Elise rencontra Thomas Vanel, un patient de 38 ans, victime d'un infarctus. Son humeur, malgré la douleur, contrastait avec la gravité de son état. Elle ressentait une étrange chaleur en l'écoutant raconter ses rêves inachieves, ses voyages avortés, ses regrets. Petit à petit, les visites médicales se transformèrent en conversations tardives. Si qui communiquait comme un simple geste de compassion devint un besoin secret. Adrien, lui, voyait les absences s'allonger, mais choisissait de croire aux explications rassurantes. Pourtant, au fond d'elle, Elise savait qu'elle franchissait une frontière invisible. Chaque fois qu'elle croisait le regard de Thomas, elle sentait qu'elle s'éloignait de son mari, de son serment, et peut-être d'elle-même. Les jours suivants, Elise trouva mille prétextes pour passer dans la chambre de Thomas. Officiellement, elle venait vérifier son rythme cardiaque, adjuster le traitement, ou s'assurer que les résultats sanguins correspondaient aux attentes. Mais en réalité, elle cherchait la chaleur d'une voix qui la comprenait sans effort. Thomas, malgré ses faiblesses, possédait une énergie désarmante. Ses recettes de jeunesse, de voyages interrompus par une carrière exigeante, résonnaient étrangement avec la vie d'Elise. Elle découvrit en lui une aversion de Dieu, qu'elle m'avait jamais eu. Un homme qui posait des questions, qui écoutait vraiment, qui riait de ses silences. Un soir, alors qu'il habitait se vider, Thomas l'interpella doucement. Docteur Caron, vous restez toujours plus longtemps que nécessaire? Pourquoi? Elise sentit son cœur se serrer. Elle aurait dû répondre avec la distance d'un professionnel. Mais ses lèvres tremblèrent. Peut-être parce que vous me rappelez que je suis vivante, et pas seulement médecin. Ce fut la première fissure, la première vérité qu'elle m'avait jamais osé dire à Adrien. À la maison, Adrien remarquait le parfum différent de ses cheveux, l'éclat inhabituel de ses yeux. Il tenta un sourire. Tu sembles heureuse, Elise, mais pas avec moi. Elle détourna le regard, prétextant la fatigue. Plus les jours patients, plus l'interdit devenait tentant. Les conversations, glissant des diagnostics médicaux, vers des confidences intimes. Thomas parlait de ses pères, Elise de son enfance. À chaque mot échange, une frontière se faquait. Un soir, elle resta assise près de lui, bien épers la fin de ses gardes. Les lumières tamises de la chambre créaient une atmosphère presque domestique. Elle posa sa main sur la sienne, timidement. Elle me retira par la sienne. Dans ce simple geste résidait tout le danger, l'affection, la consolation, mais aussi la trahison. Dans son esprit, doucement s'entrecoquant, celui de soigner sans jamais se laisser envahir par l'émotion, et celui plus ancien demeure Adrien pour toujours. Adrien s'efforçait de maintenir une normalité fragile. Chaque matin, il préparait le café, dépassait une tasse près de la place d'Elise. Puis observait la table vide. Elle partait souvent avant l'aube, prétextant une urgence médicale. Au début, elle croyait à ses explications. Mais une inquiétude sourde grandissait en lui.
Common Malays can nos pa nomer. Unsoyer, alor calrentrait plus tar kujama. Adrien tenta un e nouvelle approche. Elise, SCQ2 is encore heroes avec moi. Elle fixa quelques secondes sans jus pour répondre. Bien sûr, mais je suis fatigué, Adrien. Si n'est pas toi, c'est le travail. Elle hacha la tête, mais sans regard disait le contraire. Dans à sa solitude, il commença à fouler dans de petits détails, l'odeur inconnue de son manteau, les messages effacés trop vite sur son téléphone, son sourire qu'elle m'offrait plus que ses pensées secrètes. Pendant ce temps, elle habitait Elisa Thomas franchisant un pas de plus. Les mots s'accompagnaient de silences lourds, de regards prolongs, d'une complicite que personne n'y devait voir. Elle se surprenait et attendre ses gardes comme on attend un rendez-vous amoureux. Un soir, Thomas lui confia: Vous savez, quand vous entrez dans cette chambre, la douleur disparaît. Pas seulement celle du cœur, toute la douleur. Ces mots frappèrent Elise comme une caresse brûlante. Elle savait qu'elle n'y devait pas céder. Pourtant, une partie d'elle voulait croire qu'elle méritait aussi ce genre de tendresse. À la maison, Adrien continuait son inquiète silencieux. Un soir, il retrouva Enrico de café. Date d'une heure où Elise prétendait aider une salle d'opération. Le doute devint certitude. Mais au lieu d'exploser, il choisit de se taire. Il voulait comprendre jusqu'où elle irait. Il observa alors chaque geste de ses femmes, la manière dont elles s'absentaient en plein. Dîner pour répondre à un appel professionnel. L'éclat furtif dans ses yeux lorsqu'elle consultait son téléphone. L'agacement soudain qui ne posait trop de questions. Adrien se sentait trahi, mais il gardait tout en lui. Attendant le moment où la vérité se révélerait d'elle-même. Elise, de son qui, se débattait avec sa conscience. Dans ses rêves, Adrien et Thomas se confondaient. Au réveil, elle avait honte, mais le soir venu, elle retournait au chevet du patient. C'était plus fort qu'elle, une addiction, une échappatoire et une vie devenue trop grasse. Les hivers recouvraient lion d'une voile glace. Les soirées devenaient plus longues, et les absences de Lys plus difficiles à justifier. Adrien, qui jusqu'à observait en silence, prit une décision. Il n'y chercherait plus seulement des indices. Il confronterait la réalité. Un soir, alors qu'il se portait parti pour une urgence, Adrien proposa: Attends, je viens avec toi. Je t'attendrai au hôpital, au café en bus. Elise sentit son corps s'emballer. Elle inventa une excuse maladroite. Non, Adrien, si serait trop tard. Et de ses fatigues. Il la regardait en silence, avec une douceur presque cruelle. Comme si voulait lui laisser une dernière chance de voir. Mais elle détourna les yeux et claqua la porte derrière elle. Adrien prit alors son manteau et le suivit discrètement. Ses pas résonnaient dans l'ennui froid jusqu'à l'hôpital. Là, il l'abriqua. Elle n'entra pas immédiatement en salle de garde, mais monta directement à l'étage des soins intensifs. Un sourire sur les lèvres. Adrien resta caché, observant à distance. Derrière la vitrine, il vit sa femme s'asseoir auprès d'un patient. Elle lui prit la main, un geste tendre intime. Impossible à confondre avec un simple soin médical. Le monde d'Adrien s'écroula. Si qu'il réditait depuis des semaines prenait une fin. Femme sous ses yeux, la trahissant. Il rentra chez lui sans rien dire. L'ennui fut interminable. Le matin, Elise rentra, fatiguée mais étrangement lumineuse. Adrien la contempla longuement avant de lancer. Dis-moi, Elise, combien de serments as-tu rompus cette nuit?
Celui de medicine ou celui de pause. El palate immediatement. Le masque tombe. Les mots se bousculent, mais aucun me sortait. El comprit qu'un secret en un idée plaçant. Adrien n'y cria pas. Il parlait avec une froideur tranchante. J'étais toujours respecté, même dans ton silence. Mais hier soir, j'ai vu la vérité. Tenez-me deux plus d'explications. Sommet un choix. Continuer ton mensonge, ou me dire pourquoi. Elise s'effondre sur une chaise, incapable de fuir. Ses mains tremblantes. Elle murmura enfin. Adrien, je n'ai jamais voulu que. Thomas est impatient. Mais avec Lily, je me sens vivante. Toi et moi, on s'est perdus depuis longtemps. Ces mots, plus encore que l'image de la trahison parcourent les cœurs d'Adrien. Ce n'était pas seulement un adultère. C'était la vue brutale que l'amour n'existait plus. Adrien se leva sans un mot. Son regard glacial lui fit comprendre que rien ne serait plus jamais pour elle. Il n'explosa pas, ne frappa pas, ne supplia pas. Lester's qui suivèrent furent marqués par un silence glacial. Adrien ne posa plus de questions, ne chercha pas d'explications supplémentaires. Il rentrait tard. Corrigate ses copies dans le salon et s'informer. Dans un mutisme qui passait plus l'heure que de Chris. Elise, de son qui, oscillait entre culpable et confusion. Elle continuait à rendre visite à Thomas. Mais chaque sourire échange lui rappelait la vie grandissante dans son propre foyer. Thomas Louis n'était pas aveugle. Un soir, il murmura. Vous semblez ailleurs. Elise, peut-être que je ne suis qu'une parenthèse dans votre vie. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. Pour la première fois, elle comprit que cette liaison, ni dans l'ombre d'une chambre habitable, n'avait pas d'avenir. Thomas était impatient, un homme fragile. Adrien, malgré la distance, restait sans mari, le compagnon d'une vie entière. Mais Adrien avait déjà commencé son propre chemin. Dans le silence de ses nuits, il rédigeait des notes, des fragments de pensées qu'il n'avait jamais osé exprimer. Ces mots parlaient de meurtres, de confins de truth, mais aussi d'une forme étrange de libération. Un matin, il déposa une enveloppe sur la table de la cuisine. À l'intérieur, une lettre. Pas de reproches violents, pas d'insultes. Seulement quelques lignes. Elise, tu as choisi de chercher ailleurs ce que je n'ai pas su t'offrir. Je ne te condamne pas, mais je n'ai pas plus aider l'homme qui ferme les yeux. À partir d'aujourd'hui, nos routes se séparent. Je t'essaie de trouver la paix que tu n'as pas trouvé auprès de moi. Adrien. Elise resta figée, la lettre tremblant dans ses mains. Elle voulut courir le hôpital pour se réfugier dans les bras de Thomas. Mais elle serait net, que lui apporterait sa faute. Rien que écho fragile, destiné à disparaître. La réalité s'imposa brutalement. Elle avait perdu son mari. Son équilibre et même son serment de médecine le paraissait souillé. Les semaines suivantes, Thomas quitta le hôpital. Reconnaissant un verso qui avait sauvé son cœur. Mais conscient qu'il n'était pas l'homme d'une nouvelle vie. Leur histoire se tenait avec autant de discrétion qu'elle avait commencé. Elise se retrouva seule, face à elle-même, hantée par deux serments brises. Le respect de son maître, l'amour de son mari, tout s'était effondré. Dans les couloirs silencieux, Adrien Louis reprit ses cours, le corps meurtri mais la tête haute. Ses étudiants remarquèrent un éclat nouveau dans ses yeux, la douleur d'un homme trahi, mais aussi la force d'un homme qui avait choisi de ne pas se laisser consumer par cette douleur. Le destin de ces couple devint une ombre dans la ville de Lyon. Une histoire murmurée dans le silence des appartements et des salles de garde. Car certaines trahisons n'y font pas de bruit, elles tuent lentement, comme un poison discret. Elise comprit trop tard que la véritable perte n'était pas Thomas, mais Adrien.